The opportunities to be able to combine so many brilliant minds in one room. As an IVADO industrial member, this has been quite the rewarding experience for us. They're the most amazing and fun experiences you can pack into like 1 week. If you're a mathematician or statistician, they're just so incredible. This is the 12th Industrial Problem-Solving Workshop that's been organized jointly through IVADO and the Centre de recherches mathématiques. It's basically a very intensive 1-week workshop where on Monday, people from industry come and pose problems to a whole room of mathematicians, statisticians, data scientists. Then people work intensively trying to come up with novel solutions to the problem. Je suis arrivé ici sans trop savoir à quoi m'attendre. Puis les étudiants sont arrivés avec chacun leur expertise particulière, chacun ont apporté des idées, puis ont vraiment enrichi les réflexions qu'on a eues. Donc ça a été super enrichissant pour nous. Probably I won't sleep for several days because we want to work together and we're going to get the output. C'est beaucoup de défis, mais c'est vraiment plaisant de rencontrer autant de gens qui viennent de backgrounds différents. Ça permet vraiment de se découvrir en tant qu'individu c'est quoi nos compétences, c'est quoi nos limites, mais surtout de les dépasser. It was very nice to have scientists on board that will look at things differently from what we're normally looking at. So I highly advise a corporation to sign up and participate in the future. Attirer autant de talents pour travailler sur une même problématique en un si court laps de temps, ce serait impensable à faire autrement que dans un atelier comme celui-ci. In these events, you get a unique perspective on how math can be applied to real-world problems and see what kind of contribution one can make with the mathematician's skill set outside of academia. Si j'ai un conseil à donner à des étudiants qui aimeraient participer à la prochaine édition, ça serait qu'il faut qu'ils se lancent. Là. C'est vraiment une chance pour eux. Là. Il y a tellement un panel grand de problèmes que c'est sûr qu'ils vont trouver quelque chose qui les intéresse. De toute façon, les problèmes sont affichés en ligne, donc ils peuvent déjà avoir une idée a priori. It's been amazing. I mean, on the one hand, I've been able to play with lots of data, and also I've had the opportunity to learn a lot from these very talented people in the room, statisticians, mathematicians. And one of the advantages of these workshops is it brings these students together. So they're not just siloed in their individual problems, but they see how the same problems are being handled in different fields. And I think this really adds a richness that the students can't get in the classroom.